Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Fallout 4. Ha! That's always the first question from the new guys. Let's see. I just fixed up a pretty decent T-60 suit. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of it. T-60. It's sitting in Bay 3. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. А у меня, по-моему, Т-60 стоит этот самый. Telling me how you ended up that way? That's a little personal, don't you think? Come on. If we're going to be working as a team, we should get to know each other better. I guess I can't argue with that. I was fighting with the Brotherhood in the Capital Wasteland. Worked at a staging area for the power armor troops. Our position was along a ridge line overlooking the battlefield. I'd say it was a 100-foot drop, give or take. Так. That's quite a drop. The enemy had no way of getting to us up there. It was a perfect liftoff point for the vertibirds. To make a long story short, the ridge I was standing on took a hit from a nuke. Sheared most of the cliff right off, and caused the platform I was standing on to tumble over the side. If I hadn't been test piloting one of the power armor suits at the time, I would have died. Wow. It's a miracle you survived. Nope. Just simple engineering. My power armor absorbed most of the impact. And I wouldn't call having both of your legs crushed surviving. Anyway, if you need any work done on your power armor, feel free to use the work. Так, любой мастерской здесь, понятно. А кто-нибудь батарейки для них продает? Ты батарейки не продаешь? Чё, бзиха, ты куда ушла? Ingram? Treat your power armor well, and it can get you through anything. Ну, почему я не могу этот самый? Так, ну ладно. Станция обслуживания брони. Не-не-не-не-не. Так, у меня модель Братства Т-60. Слушайте, а охренеть у нее на самом деле усиление броньки идет. Туловище. А чё я могу что-нибудь модифицировать? Нет разных модификаций. Налобный. Нужна наука. Третий. Короче, нужна наука. Надо срочно качать науку. Ну, не срочно, в смысле, но качать. Так, ладно, хорошо. Ну чё, нормальдыс так-то. Это уже вторая силовая броня, которую мы нашли. Интересно, как часто ядерные блоки надо будет менять. Но у меня там несколько вроде бы было. Дэнсу, это... Куда теперь идти-то? О, ты, видимо, торгаш. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't bite. Why are you in there? I'm glad you asked. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. Так, буду знать, это хорошо. That's good to know. I'm glad you're the agreeable type. When I tell most of the new recruits that they have to buy their own equipment, they give me the stink eye. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. What sort of extra work are we talking about? Oh, no. It's nothing like you're thinking. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details.
In the meantime, if you ever need anything else, Да, guns, а mod, even ammo, батарейки ты you just продаешь? let me know. Proctor Tegan. А, Remember, come find me сначала when you're надо done meeting the познакомиться rest of со your crew. всеми. Plenty of work if you need it. Так а куда дальше? Дальше, я так понимаю, туда. Ой-ой-ой-ой-ой. А, видимо, вон, кор, ядро. The human-looking synths are the worst. They hide Вот in это plain как раз sight. и есть. Hopefully Так, the ну next начальник recovery кухни team меня will не bring back some интересует. decent supplies. Then having to get real creative. Ты кто такой? Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. What are you doing with all these books? I suppose I could stop working for a moment to address your question. Which books contain pertinent information? Technical volumes, repair manuals, design philosophies, medical research. Anything that enhances the Brotherhood's knowledge. That's why I consider everything else a waste of paper. Whatever suits you. Expanding the technological knowledge of the Brotherhood is what suits me. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? Maxon wanted me to meet the crew, so you were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Да, Captain да. Dance's report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. Maybe I can lend you a hand. That would be splendid. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. Так, техническую документацию, хорошо. Ты кто такой? Ты доктор, да? Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? As long as it doesn't involve petroleum jelly and rubber gloves, I'm ready. No. This isn't that sort of examination. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? Wouldn't Vault-Tech's screening process have caught this already? Vault-Tech's screening process? Let me check my notes here. You were a Vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? I hope that you're kidding. Not at all. I'm quite serious, actually. However, I'll just assume that your answer to that one is a no. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? No. Never have. Very well. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? That's more of a morals question, isn't it? Oh, absolutely. I feel that the mental state of the crew is just as important as the physical. Anyone that hesitates firing in combat due to misguided moral standards certainly isn't Brotherhood material. So what about you? Would you have a problem with it? Но тут нет варианта. Ну ладно. If my life's in danger, I'll do whatever it takes to defend myself. That's an acceptable answer, and the most common. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. Captain Cade? Something I can do for you, soldier?
Patch me up, Doc. All right, soldier. You'll be fine. Just tell me what the trouble is. Блин. Залечить раны, лечить облучение. Actually, it's nothing. No problem. Так, мы Let me know апнули if you need уровень, anything ребят. else. Давайте сейчас зайду этот самый, позырим. Ой, нам много чего надо. Коллекционер крышек. Так, это все хорошо. Где наука? Где наука? Где наука? Ну, наука, по идее, должна быть в интеллекте. Вы можете использовать высокотехнологичные модификации второго уровня. Сборщик храма. Блин, нам бы на самом деле оружейника. Модификация брони. То есть силу бы прокачать на самом деле. Чтобы в оружейника выйти. Ну ладно, потом займемся этим. Сейчас пока наука принципиальней. Да, принять. Окей. Блин, а следующий левел я на каком могу взять? Аж на 28-м. Охренеть. Так, ну ладно. Так, все, я так полагаю, или не все, подождите. У меня сейчас что же за задача активная? Без пощады встретиться со старейшиной. Так, ну подожди, со старейшиной. Со старейшиной это, конечно, хорошо все. Ты кто? Ты просто стандартный рыцарь. Охренеть тут, конечно, этот самый расклад. Do you know what a 10-pound cockroach can do to a buoyancy regulator? I can guess. No, smart. You want to see the Brotherhood's greatest warship brought down by bugs? All right. Just don't tell Ingram, okay? But there's a reason. У них как они живут, как в ангаре в каком-то. Так, ну ладно. Пойдемте сгоняем тогда к этому. You are the eyes and ears of the Brotherhood. If Ха, you see прикольно. or hear anything suspicious, it Can you is tell Damn Johnson it. once things fixed, he needs to keep the damn ship steady? Tegan, What brings you to me today? Так, давайте с ним поторгуем. set me up. Got some choice weapons that just Первоклассный. came Ну in. да, первоклассный. 600 крышек у тебя есть. Кстати, что касается по-моему, что у меня есть? Вот у меня есть креолятор. Автоматический лазерный пистолет. Но он мне не нужен. Мощный энергошлык. Так. Блин, а это я сейчас продал, короче, ту броню, которую или нет? Подождите, я сейчас... Походу я продал ту броню... А, нет, смотрите, нет, это броня... То я продал, короче... Все нормально. Так, ладно. Хлам мы пока оставим. Мне вот интересно, что у него есть. Оружие, но это все... О, миниган можно купить, кстати, за 800 монет. Проблема в том, что на него патронов надо, как хренового Васечки. Вот. О, этот ядрами, который стреляет, тоже нормальная тема. Так, плазменные гранаты всякие, пусковые установки. Гранатометный выстрел есть у меня 6. Нагрудник Командос. А почему он не сравнивается с тем, что у меня есть? Сколько он стоит? 2200! Да иди ты в Африку. Так. Каркас силовой брони. Ага. Масло, волокно, оптоволокно и электросхем. Лазер, пусковая установка. Так, боеприпасы. И сколько стоит вот этот боеприпас? То есть один штука стоит 2 крышка. Не, я их, пожалуй, буду находить. О, ракеты. Сколько стоит ракета?
Топливо для огнемета. Вот ядерная батарея. А что такое ядерная батарея? А ну-ка. Но это не то, что я ищу. Я ищу зарядку для... Вот ядерный блок. Ага, и он стоит, блин, 460 бабулеса. То есть я, конечно, могу купить, но, блин, дороговато. Ядерный блок. Так. Ладно, давайте подтвердим сделку. А сколько я могу теперь нести веса? 322? В принципе, нормально. В принципе, нормально. Put 2 in the head and they'll stay dead. Advice to live by. Так, а с тобой что можно? Proctor Ingram. Ugh, my list of maintenance fixes keeps getting longer and longer. Так, ладно, с силовой броней мы, короче, все разобрались. Погнали тогда этот самый. Что там у нас дальше по квесту? Oh man, if I'm late for muster one more time. Погнали, погнали. Так, мне, я так понимаю, сюда. А чё этот паладин со мной? А, так паладин со мной ходит, потому что я... Блин, я протупил. Я его как бы взял в напарники. Hey, You point, I shoot. wait there. Roger, holding position. Come on, Roger that. Paladin Dance. What's up? It's about time for you to go, Dance. I'm not going to lie to you. I think this is a foolish decision. But it's yours to make. Come back alive, soldier. О, пусть он в Санктуари идет. Отправляется в Санктуари Хиллз. Вот, теперь смотрите, сколько у меня веса. 370 сразу стало. I'll split the difference. Так, ты магистр Йода. Now that you've familiarized yourself with the Pridman's crew, are you ready for your next Ну assignment, давай. brother? What sort of assignment are we talking about? The kind of assignment where all of the training you've done finally begins to pay off. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. Now, we have a vertibird on standby, fully armed and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Так, Dismiss. окей. Но мы сейчас займемся не этим. А, сесть в боевой винтокрыл? Подождите, может и этим. А куда мне надо сесть? А, вон туда. У меня, кстати, есть 3 ядерных этих. А ну-ка, инвентарь. А ну-ка, 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 ну-ка. Ядерный блок, да, 3 штуки их у меня есть, нормально. Ну, то есть, в принципе, нормально, можно. Так это куда мне, сюда, что ли, сесть, да? Ну, погнали. Чё?
Что-то я опять не понял, и куда мы попали? А, мы попали в сеть боевой винтокрыл. Так, ладненько, давайте мы в него сядем уже в следующем выпуске. А этот выпуск я тогда на этом закончу. Всем большущее спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получите удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.